research in Rwanda in 2004, and at that time I was exploring the use of performance in relation to the Gacaca courts of Rwanda. And what I was interested in was how performance was used for perpetrators, survivors, and the community at large to create a different kind of space for people to live together after the aftermath of genocide. And the artists who were in these grassroots associations often said that when they sing, when they dance, when they play with one another, that they often forget that, as an example, the perpetrator in the association with a survivor, she would forget that he had killed her children. I always thought this was an extraordinary statement. And throughout my research, I encountered a number of these grassroots organizations who seemed to use theater as a way to not only rebuild their relationships, but to create a new kind of community, a new kind of culture that was based on expressing themselves through the arts. And thus, when I began the Mobile Arts for Peace project in Rwanda, I thought this is a key ingredient to potentially how the arts can be used for peace-building approaches from a grassroots approach. The methodology we use, it is bringing young people Rwandans to be open. And the peace education here is based on the talent of each one. And no one is left behind. Everyone can have a talent. So my point was saying, with or without talent, everyone can sit and participate in this approach. The second point is to connect this map with teachers and parents. This could be a gap to be filled. Ni gute wazamura abana bose bakagendera kuri level imwe, hatavuyemo bamwe batsinda cyane abandi bagatsinda, ariko iyi system ya map ishobora gutuma babandi basigara inyuma nabo bazamuka bakajyana na bagenzi babo. Minedik Reb bakagombye gufata map ikaba nk'imwe muri tool ishobora gufasha implementation ya new curriculum, kuko new curriculum isaba yuko abana bajya hanze bavumbura bo ubwabo, bakora amatsinda, bakaza babwira mwarimu ibyo bagezeho, bitari kuvuga ngo ni mwarimu ubwabo uri bubahe ibyo bagomba kwiga. Mapu nakoranye nayo amahugurwa inshuro ebyiri. Mapu ni uruhando cyangwa ni umwanya mwiza wo kwigiramo uburyo wabana n'abana neza, ukarushaho kubigisha ibintu babikunze, ukajya ubaha umwanya bakishima mukaganira. Mapu itanga umwanya wo kwaguka mu bitekerezo. Uko mapu ni umwanya mwiza wo kwishima, ukayivanga n'igihe cyo kwiga, bityo umwana akarushaho kugira umwanya wo gutanga ibitekerezo, ari nako yiga, bityo birushaho kongera igihe cyiza cyo gukunda amasomo, ndetse akarushaho kwiga neza agatsinda. Mu ngengabihe timetable yacu twashyizemo yuko kuwa gatatu nyuma ya saa sita ari igihe twageneye gukora activities za map. Ariko saho gusa kuwa gatatu, kuko no mu masomo hari igihe umwarimu aba yigisha akaba yasohoka hagati mu masomo agakoresha ubumenyi yakuye muri map. Ikindi dufite programme nshya yitwa CBC Competence Based Curriculum, idusaba yuko umwana agomba kuvumbura atari ibyo umwarimu amuha. Kugira ngo umwana avumbure, ikintu cya mbere bakoreshwa nuko bagomba gukorera mu magroupe, mu matsinda. Iki gihe rero muri kwakurema amatsinda no kubafasha gufatanya, dukoresha system cyangwa uburyo bigiye muri map bukabafasha mu gushyira mu bikorwa curriculum nshyashya. Initially, we began exploring how might we address this need? How might we serve the stakeholders in Rwanda? How might we work with local communities to address this need? So in terms of the reception of Rwanda, our stakeholders, which include Rwanda Education Board,
IRDP, several cultural organizations, and the schools in the Eastern Province have all affirmed that this methodology has enabled teachers to teach in new and innovative ways that really allow the students to be at the center of the learning process. Also, that the young people and the educators have been able to establish relationships that they never had before, that it's changed the way that the teachers perceive their students, and thus has helped them to be able to communicate with their students in a way that creates a safe, inclusive learning environment. Ubusabane mu bana bwariyongereye, kuvuga ngo abana bitinyaga, abana wabonaga umwana gusabana na mugenzi we biri hasi cyane. MAP yafashije abarimu gufasha bene abo bana mu myigire yabo. Hari abana baba bava mu miryango ifite ibibazo, hanyuma iyo bageze aha ngaha mwarimu aba afite uburyo bakoresha bajyana mu magroups bagakina imikino, bakavumbura utuntu dushya, utwo twose badukuye muri MAP. Kugira ngo tumenye yuko ari MAP yabafashije nuko tureba uburyo umwana umushyira nk'imbere kugira ngo asobanurire bagenzi be. Urabona muri MAP uburyo biga bakavuga ati umwana ajya imbere, ahimba igitekerezo, ahimba inkuru. Hari abana batavugaga wasangaga we yumva yitinya, ariko muri MAP biguyeho niwe ugenda imbere akaba ashobora gukora inkuru cyangwa agahimba igitekerezo ageza kuri bagenzi be. Ibyo ngibyo rero mbere tutarazana MAP mu kigo cyacu, ibyo byaratugoraga cyane kugira ngo umenye umwana runaka impano imurimo cyangwa ikibazo afite mu myigire. Nuko nguko MAP yagiye idufasha kandi turibaze ko izakomeza kudufasha. Mu by'ukuri abana bakidusaba abana twumvaga ari ibindi bintu tutazi n'ibyo ari byo, ariko tukumva nk'uko abana baba ku kigo biga, tukumva wenda ni inyigisho z'abarimu babo wenda bagenda babaha, ariko tutarabireba ntabwo twari twakamenya ibyo ari byo. Ariko uko umwana yagendaga ava muri izo nyigisho yazaga atubwira ibyo biga, ariko no kubitubwira tutabyirebera n'amaso yacu ntabwo twabyumvaga neza. Kuko yaradusobanura nk'umwana akatubwira ibyo biga, amahoro, ibintu by'ubugeni by'ibiki, ariko tukumva mbega tutarabibona ngo tumenye uko bimeze. Ahubwo twebwe nkatwe ababyeyi gusa ikintu twafatagamo kimwe gikomeye cyane nuko twumvaga ari ibintu by'amahoro, kandi amahoro ahatari amahoro nta cyagenda. Bigitangira ntabwo biyumvishaga ese MAP inyungu zayo zirimo n'izihe. Nyuma y'uko tumajije kugaruka tukabagezaho ibyo twabonye, ubuyobozi bwabonye ko MAP hari ikintu kinini ishobora gufasha, yaba mu myigishirize muri rusange, yaba mu kigo cyacu ndetse no mu gihugu muri rusange. Kuko ibi bintu twagiye tubigiramo, twaragarutse tugira umwanya wo kubibereka, turabibasobanurira, babasha kubona ko ya gahunda cyangwa se ya porogaramu twigishamo uyu munsi bishoboka kuba wakintroducingamo MAP. Rero uyu munsi bari kubiha agaciro, barabona ko ari ikintu gishoboka, ku buryo nabo biteguye kudufasha no mu bindi bikorwa twazategura mu gihe kizaza turi gutegura amaklabu ya MAP cyangwa se gusura ibindi bigo bitwegereye. Mobile Arts for Peace. The main word here is peace. And once you have peace in your mind, you're able to, your mind it's relaxed. And so you're able to think probably outside the box, as they say. MAP is trying to mold industrious thinkers with clean, healthy bodies so that as they approach their future with confidence, they approach their future with trust and self-esteem, and of course with good grades. That is where we're talking about education development. If such an environment is not created, books will just be books because they're sent to school. But at the end of the day, they will not come back to the society as people that are of impact in the society. And that is why MAP has become a very effective initiative. It helps to prepare these kids for their future, which will not be determined by what grade they get in school, but what they can do with the grades that they get in school.
nize kwigirira icyizere, kuvuga icyo ntekereza kuko gishobora kugira abandi umumaro. niga gukora study inkuru, niga gukora ibi poem ibyivugo, niga imikino myinshi, niga kuvugira mu ruhame, ni byinshi nize. Mu by'ukuri mapu ni igikorwa cyiza byagaragariye n'abantu benshi bari bitabiriye iki gikorwa cyo kwerekana mapu icyo ari cyo ku babyeyi. Babimenye ko mapu ari ubugeni, ariko muri ubwo bugeni bwose hakaba hari ibintu by'amahoro. Ni ibintu byiza cyane, mapu ifite akamaro, yongereye experience yacu nk'abanyeshuri. Nka tiyatire twakinnye twabonyemo kwirinda inshuti mbi, kwirinda ibishuko, kandi tukemera icyo ababyeyi bacu baduhaye. Twari twasabye ko twazajya dukora amahugurwa kenshi kagiye gatandukanye, bareba ko twongeye tukagaruka, ni byiza, twabonye ubundi bumenyi. Ari nabwo twanditse bwa kabiri, twagize ubumenyi bwisumbuyeho. Gatatu, amanota yacu yarazamutse, aho mapu yagiye ikoreshwa mu mashuri, ntabwo twakundaga gusinzira koko cyane mu ishuri. Icya kane, kuvugira mu ruhame rwacu nibyo koko byariyongereye, n'abantu babitinyaga bigenda bizamuka, biva kuri level ntoya kuvugira mu bantu 30, wenda n'uwagerageza wavugira no mu bantu benshi nkuko tunarenze. Cya gatanu, twamenye impano zacu, turidagadura, turishimana, tugenda tumenyana cyane kurushaho. Aba bana rero nibagumye bagakora uyu mushinga gutya, ntabwo bazajajara, ntabwo bazareba hanze. Natwe kandi nitumenya tubakurikirana cyane, bizatuma babasha kwiteza imbere, ndetse nibajya bahura n'urundi rubyiruko ntibakangurire, nibirangiza ejo abana bacu bagire heza hazaza, nawe umubyeyi wavunitse amurihirira yishime, avuga ati sinaruhiye ubusa. Telefone warishyuye? Narishyuye yose? Yego. Nasoni warishyuye? Narishyuye. Baramwere warishyuye? Narishyuye. Nonese warishyuye? Narishyuye. Usigaye uhagaze. Solange warishyuye? Ngewe rwose iwacu ni abakene, nta n'inkoko babona ngo bagurishe rwose nishyure mu minerivare. Ko natumye kuri Skongo aze tuvugane yaraje? Nta kintu yabona rwose ngo nishyure rwose. Amezi ntabona bi? Nabira ariko rwose kubera ubukene. Mwambabariye rwose. Mapu ni proje nziza bitewe n'uburyo nayibonye. Ni proje nziza cyane ishobora kugira uruhare rukomeye ku gihugu cyacu. Njye nkumva ko ntago yaguma mu bigo gusa by'amashuri, ahubwo irenga ijya no muri sosiyete muri rusange, mu muryango mugari nyarwanda, kuko umuryango mugari nyarwanda ufite ibibazo byinshi bitandukanye. Ibyo bibazo rero nta bundi buryo bafite bwo kubigaragaza. Haramutse habonetse ubwo uburyo bwo kuganira, ama open space, ko ni ikintu kimwe n'igiye muri map, abantu bashobora kugaragaza ibibazo byabo, bakagaragaza ibyo batekereza muri bo batabashije kubona aho babiganira. Ntekereza ko habaho kuruhuka muri bo, kandi n'ibyo bibazo bikaba byabasha kujya hanze, bikaba byashakirwa ibisubizo. What is very special for this map? It's a new approach. What we used to do, it was not bringing out individual narratives, their own stories. But in arts, it is a mixing of both. Your personal stories, you face your neighbor, and you progress together in this healing and this storytelling. It is very well connected. So what is original in this and how the Institute will be happy really to go through for these coming years. It's working with secondary school, universities, and communities to connect our dialogue communities with this map, using the arts, but also bringing people really to face their own stories, but knowing about stories of others for change. This is very original compared to what we used to do.
what I found is that the dynamic between working with the cultural artists to first explore what kind of cultural forms can be adapted to create dialogue from within the culture, followed by working alongside educators and young people to kind of create a culture of their own making through the art form, and negotiating how varied aspects of performance like active listening, improvisation, trust building, and engaging in dialogue can be used as a platform for different communities to both create images and performances that reflect their societies, but also in ways to think about change moving forward. Within all these projects, there's the building of skills in the arts, but there's also skill building in terms of critical thinking, in terms of psychosocial approaches of well-being related to active listening, to empathy, to creating a space or environment in which people feel able to share stories in a deep and meaningful way, and also in terms of applying their story to perhaps the story of others, and thinking about their story as a way to find solutions to those problems within the community. Basing on some projects we had in healing and peace education, two perspectives missing. One is about psychosocial therapy or psychosocial support in those dialogue communities. We talk about sensitive issues, people are giving testimonies, people are saying how they come up from their fears and how they developed, how they are coming together with others. But we don't have any tool to monitor how other peers in the community dialogue are standing in terms of psychosocial status. We talk, but some of us, we are still under this heavy past. So the map, as it is engaging people to talk, engaging people to base on their own stories, own talents, maybe it will bring more capacity of people to talk and talk. Amakayi rero ndayaguha ariko hano muri biro ntabwo arimo, ariko ku ikofi urabona naguherezaho nta kibazo sibyo, ariko wintunga umva se inkunga unyegera ariko tuvugane, ariko ntawe njya nkunda umuntu ndogoye. Abantu kenshi bagira ibibazo ariko ntibagire abo babitura cyangwa aho babivugira. Ubundi hari uburyo dusanzwe tumenyereyemo, wenda nk'ibiganiro bisanzwe wenda by'amahoro, ariko ikinamico ahantu abantu bose bashobora kugira uruhare mu ikinamico, bakareba ikinamico nyuma bakaza gutangaho ibitekerezo, abantu bakabiganiraho. Kuri njye nasanze ari uburyo bwiza kandi bwakoroshya ibintu, kuko icyo gihe muva aho ngaho mwese hari icyo mumenye. Umva si ikibazo ufite si niki? Amakayi ndayaguha sibyo? Amakayi ndayaguha. Reka numvira oya pe uri iki? oya oya kanyenguruje raho genda. It has a huge impact. It has an incredible effect, which is immediate, which is very dynamic at the same time. So, in a sense, I'm thinking that doing that and making sure that these actually become a good vehicle for the community to embrace, I think the impact will be visible, because we've all gone mobile now. It's no longer about sitting on the tele and waiting for the program to come. If a program is nice and if well sensitized and well captured and has its essence, it will go viral and it will change the way how people think, the way how people think, and it creates debate. And once it creates debate, then it brings solutions. Our question is, how do we monitor?
how do we make sure that teachers are really implementing what we do? How trained are they? What innovative methodology do they have? So the map is one of the response to those gaps. So going in schools, it will help us maybe to bring an additional approach beside those the government is proposing in the school. But we need a strong and efficient monitoring and evaluation tool to make sure that in the school where we'll be working, we can report how open are the teachers to talk about these issues. And those people are not always well equipped with methodology. Map is kunyicisha ivumbi